kazi bila break. Renovation construction of 2 lecture rooms at Wanyororo. Mheshimiwa Raila pengine amuelewi hiyo lugha inamaanisha. Pana, niko kwa Ruto siku zote. Hatuna wasiwasi. Mimi mwenyewe nilimwambia usiguze mlima akaguza. Hii chama yetu tulichaguliwa nayo ikaform serikali. Ati sasa wanatoka serikali wanaungana na opposition. Nataka nikuambie nitaendelea kusaidia vile unajaribu kuunganisha Kenya. Nimshukuru mzee wetu Mheshimiwa Raila Odinga. Please, mkure hiyo pesa pole pole na muachane na sisi. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu. Na kama kuna mtu amepigwa juu ya kusupport serikali ni mimi Karinda. Lakini nimeanza kuona kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku. Wacha nikuongeleshe my sister, not as the deputy president of Kenya. Wacha nikuongelesha kama ndugu yako and your age mate. We are coming to able to hold night meetings to fight elected leaders. You are the national chairman of UDA. You are a UDA governor and the national chairman of the ruling party. Your party leader, the president, comes to your hometown and is heckled. Mimi ni wa before. Nimekuwa katika siasa miaka mingi. Msiniletee. Yeah? Msiniletee. Otherwise I will talk. Msiniletee. Vijana wanapigia rais hapo kelele. Sasa mnatutolea vita Nairobi, mnatuletea hapa Embu. Sitakubali. You know yourselves. Dare you come back to Embu again? Huyu rais tulimchagua, tulimpenda. Alikuja na Biblia. Kufika pale ametumia hiyo kiti kumaliza watu ya Mount Kenya. Mumere tituete kirambara Embu County na tituete kira watu watukosee heshima. Timikutano ya usiku mkipanga panga huku na mtaki kuambia mheshimiwa Muriuki mkona watu mnachukua mbele South ati mkipanga, wengine mmechukua Runyenje, wengine mnachukua wapi hamtuambii. Tinyinyi ndio mmejua siasa kutuliko. Shetani ashindwe. Foolish are you, members of parliament from this region. William Ruto is laughing at you. The people from his community, he takes them to the military, to the police, to NYS, to KRA. Lakini watoto wa mlima, chukueni, wapatie pesa, watupe mawe. And it is one of the reasons that we find our young people very annoyed, because they keep saying we are being abducted. Apologies that are being made. But then there's the issue of people who are injured. Some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation. Unacheka na nani? Eskele bebe, sio le bebe. Tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Farouk Kibet nafasi atupange. Mimi nilikuwa siku moja nimeingia serikali hii ya Dr. William Samoei Ruto, and I found him to be a very easy guy. Hana pressure. Mimi naingia very comfortably, napiga naye story, hakuna pressure. Sasa siku moja nimekuja hapa, mnanijua mimi na mambo yangu, sio? Sina mambo yangu mimi. Mimi lazima nimpige topa. Na kofia zangu zile lazima nzidunge, sio? Sio siku nyingine nilivaa kofia nikaingia hapo. Nikasalimia Your Excellency. Kwa mtu mmoja hata nikujie juu. Wewe ni waziri, utavaa vipi kofia? Nikamwangalia huyu, vipi huyu? Yaani katika yote ameona kofia. Yaani nikasema huyu ni deal naye nini? Alafu nikaangalia boss. Sasa sikio niko na boss. Kaangalia president ananiambia tu calm down man. Wachana hii story. And I went home asking myself, so in that room we spoke about many things. We discussed about real issues. Lakini huyu mtu aliona kofia tu. Ashindwe. Tunamwabudu shetani kanisani. Siku ya pili nikaenda nikamsema leo ndio naenda na ile kofia sasa. Nikatafuta ile yenyewe sasa. Honestly nikaingia na kofia. Lakini the wisdom of the president, aliniona kwa mbali na kofia yangu nikija, akasema yule. Akatuma mtu mwambie ule waziri avue hiyo kofia, atavaa baadaye. Awache tu ipite. And that tells you kuna watu wanafikiria mambo in a different ways. Some that mean well for the larger community, larger population in the country. Some really is just about them and themselves.
and their families and the closest people to them. Wewe unasema tupe William Ruto nafasi afanye kazi yake. Akikampeni yeye mwenyewe ndiye alituambia akiweka Biblia chini. Akiweka Biblia chini inamaanisha nini? Niko na maadui wengi. Piga sisi tear gas, utushike vile unataka kufanya uva. Lakini 2027 tunakukoja kwa de. Kushindana ni kazi, ni kitu mzuri. Hata ukishika sisi, hata ukitupiga tear gas, pale kwa debe kutakuwa na tear gas. Aya sala. Sio sisi tulisema, yeye mwenyewe alisema ako na mpango, anajua kazi, akiweka Biblia chini atatatua hii maneno. Kwa hivyo tukimkosoa tunamkosoa kwa maneno yake mwenyewe. Unapigana na mimi, narusha mikono juu, basi pigana na Mungu wewe. Pigana na Mungu. Ati amekasirika, amekuja hapa siku ya safari, wale watu wamempigia kelele. Your party leader, the president, comes to your hometown and is heckled. Sasa anasema vile alipigiwa kelele, ati na yeye atume polisi watupigie kelele. Listen to me very carefully. We will not import police uniform. Hata hao askari wetu, msiwachukue vibaya. Wameumia vile mumeumia. Pay slip yao imekatwa. Wakienda hospitali hawapati matibabu. Wakipeleka wake wao kuzaa wanaambiwa walipe. Hata hao askari saidi wanatutumania kusema tunaambiwa tupige nyinyi, na hata sisi tunalalamika mtusaidie. We will not import police uniform from any country. We have to promote the local textile industry. Buy Kenya, build Kenya. How are we going to support our cotton farmers? How are we going to support our manufacturers and create jobs in our country? You know, this monkey business that has been going on for a period of time, we go to some shadowy corners and agree to import police uniform from some places and create excuses that isn't it simply outrageous that someone is saying we don't have material in Kenya? Kawamalizia asubuhi na mapema. Wakiamuka kwa usingizi, engine zao zikikosa kazi, wanasema Ruto must. Asubuhi na mapema. Si mtu nitapeleka kama baisikeli ya kuibiwa. Taona kilichomtoa kanga manyoya. Hii mtu ananielewa vizuri. Na tu lecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? I talk less and do more. If you come within shooting range, Kwani iko nini? we will deal with you. Nani? And let me tell you what's happening with this government, my government, our government, is that we have our president surrounded by boys. And these boys who are around him, every day they wake up with an agenda. For instance, and allow me, don't cut me short. They woke up and said, huyu mtu wa Murima lazima to deal na yeye. Huyu mtu wa Murima, we must deal with him, we must remove him, we must impeach him. And you know when those boys come, they come with pressure. Hii kijana ya Kikuyu anasemekana ni bibi ya Ruto. Ala? Achana na Kimani Ichung'wah ni muka wa Ruto. Ndio ni muka wa Ruto. Kimani Ichung'wah kama hajatukana Uhuru na tukana Gachagua, hajafanya siasa. Guy, anyway. Si mnamjua? Saa ingine naitwa bibi ya Ruto na mimi umeona ni mwanaume. Lies. Postu, lazima afanye hiyo ndio aonekane amefanya siasa. Unajua Mungu naye. I think that is too much of childish. Kiti ya majority leader iko hapa kwetu Mount Kenya. Wewe Kimani ukipanguzwa huko nyuma matako, Uhuru bado alikuwa ni mtu mzima kwa uongozi. They come with pressure, eh? You know, he has done this, yes, they make you the agenda. And everyone is suddenly being stopped from doing the work too. We have a current project, we must remove the guy, huyu mtu wa mlima. Okay, fine. Some of us, we are small girls, we are new. Haya, tutoe huyu mtu wa mlima, tumemtoa, right? These boys have made you an enemy of the Kikuyu community. Then you would think that we will put our heads down and we would work. Before you know it, the boys have come back. Mr. President, we must deal with this guy. We must deal with Natembeya. Natembeya must be harassed. We must make sure he doesn't go back to office. This Natembeya guy, he's this, he's that. When the boys come, remember they come with pressure because these are boys. And the president, he succumbs. We are now dealing with Natembeya. Before you even finish dealing with Natembeya, they have come with another agenda. They are forgetting all these things. Now, kuna huyu mama kwa na mdomo. Huyu mama nakwambia, boss, wacha mimi nitadili na yeye. We will follow the processes. If we are the ones who impeached Gachagua, a nominated senator hata tushinda, usituambie about president. Okay. Boss, let's deal. Pressure. The boss has dealt with mtu wa Murima, they have made him an enemy of Kikuyu. Okay. He has dealt with Natembeya, he's still dealing with Natembeya, they are making him an enemy of the Luyas. He has now come to Senator Oroba, young, nominated, useless girl with no votes at all. They are now dealing with her, they have made him enemy of the Abagusi. Before he could even lift his head like this Ma community, they wako na interest hapo wame grab land, right. They have made him the enemy of the Ma community. Okay. Wait, let me tell you,
They are not done. The impeachment of Kawera, the boys were running up and down, like agents, brokers, collecting money from who to what. Who are these Governor boys? Kawera is gone. You have made the president an enemy of the women, of the male people. You have been made an enemy to the Kikuyu community, an enemy to the Luya community, an enemy to the Kisii community, an enemy to the Ma community, an enemy to some of the Kalenjin communities who they are having their infights, an enemy to women, an enemy to the youth. Remember, we had Gen Zs, and only after Gen Zs, because our president, unfortunately, they had put a history, narrative on him hating the Luos. Only after the Gen Zs, we had the handshake with Raila. Now, you know, you are enemies. The Kambas, you've been enemies. Where are you going to get your votes for re-elections? Because every constituency of people aside from the tribe, you go to the youth, they have made you an enemy of the Gen Z. You go to the women, the femicide and everything that's happening, they have made you an enemy of the women. We were trying to tell you in State House, do not invade these pay slips. We go to State House. Those of us who want to talk, we raise our hands, we talk. They look at us, they send us things. They invaded the pay slips. We said it's okay to invade the pay slips, but we have to be able to explain what we are doing. No, the boys, because they are now they are the ones running the call center of SHAs. They are the ones who are benefiting from the business around SHA. Let me tell you something. By the time these boys will be done, Mr. President, my president, they have made you the enemy of the people. Okay. And they don't care about your re-election. All right. And they don't care about this country. Okay. You've asked me who are these boys. Haven't you seen Osoro today in Kisii? Chest thumping. Na wacha niongee kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ameongea kwa lugha ya Kiswahili kule. Akisema ya kuwa unajua huyu mtu Gachagua ametufanya hivi, anakuja kutuambia nini maneno ya Christmas, yeye anatuambia nini chest thumping. Ati hata angeweza kupata ma MP watano wa kumwekea kura, ati huyu mtu hata ana watu wanawafuata. Huyu mtu wacha usiseme ana watu wanawafuata. Okay. Nyinyi mumekalia wale wajumbe wa Kenya Kwanza mpaka wameingiza baridi. Wamenyamaza na wameweka kichwa chini kwa sababu hawataki vita, kwa sababu wale wajumbe wanasimamia constituency zao, na saa hizi si wakati wa kupigana na nyinyi. Wale wajumbe wakiamka kwa mlango, watu wamepanga line hivi wanataka kusaidika kwa sababu SHA haifanyi kazi, wako na maharambe. Wale wajumbe wanataka vita. Na kuambia hivi, Osoro amesimama Kisii akasema sisi tuko sawa, tuko imara, amejipiga kifua. Hiyo ndio kifua Osoro na hao vijana walipiga. Sisi tukijaribu kuambia president wetu hii finance bill, wacha turekebishe hivi, wacha turekebishe vile, lakini tukaambiwa sisi tunyamaze, hiki tutapita. Wakina Osoro wakijipiga kifua akisema tuko na numbers. But these boys have their own selfish interests, and any opportunity to make money, any opportunity to be the center of the action, they will grab it, and they don't care about the program. That is what has happened to SHA. That is what has happened to affordable housing. That is what has happened to diaspora labor export jobs. That is what has happened to fertilizer. All our programs have been infiltrated by these boys, in the interest of making money, and they don't care about the president, and they don't care about this country. In the Senate during the impeachment? I do. I regret it. I regret it. However, even in my impeachment, you can see that when I was impeaching, I was one of the people saying, hey guys, you bring 11 counts and you can't substantiate any of, even 9. It is in my speech of the impeachment. And in fact, I said the only thing that has been substantiated in all the 11 counts is the fact that His Excellency Rigathi Gachagua had, let's say, a movement coming from his community that was misinterpreted by the Kenyans. And the Usiguze Mulima I was one of the people who misinterpreted it. And it instilled some level of fear and divisiveness. And I did say on that one count, which was substantiated, in fact, it was the only count that was substantiated, on that count I impeached him.